Telltale-Geschichte von Zack Keller und einen anderen. Episoden, Regie und eine ganze Menge andere Leute, die ich jetzt nicht vorlesen wollte. Ich wollte mich an dieser Stelle entschuldigen, dass im ersten Part die Soundverhältnisse nicht ganz so super waren. Ich hoffe, das habe ich jetzt im zweiten Part etwas verbessert. Ich hatte leider nicht ganz so viel Zeit, da tatsächlich Soundcheck zu machen, da ich das alles relativ spät erst angefangen habe und das noch pünktlich hochladen wollte. Und so. Deswegen habe ich den ersten Part mit relativ wenig Soundchecks gemacht. Das war wohl nicht ganz so optimal. Es tut mir, wie gesagt, leid. Ab jetzt sollte es hoffentlich etwas besser sein. Wenn nicht, dann wird es im nächsten Part nochmal angepasst. Wir sind in der Batcave, wie es aussieht. Episode 1. Ich habe erst angefangen im ersten... Oh, reicht der Schatten? Das wussten wir, glaube ich, schon. Ich habe im ersten Part erst angefangen, mich mit Harvey Dent gut zu stellen, bis mir dann einfiel, hey, warum sollte ich mich mit dem überhaupt gut stellen? Wir wissen, was mit dem passiert. Breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. The notorious Batman was on the scene, but failed to secure the stolen items. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Kodex, Verbrecherkartei lesen. Ja, für die Leute, die es nicht angefangen haben, wir spielen einen Batman zu einem sehr frühen Zeitpunkt seiner Geschichte. Das heißt, Harvey Dent ist noch Harvey Dent und noch nicht Two-Face. Er kannte Catwoman vorher noch nicht. Wirklich zumindest. Batman ist noch in einem sehr frühen Stadium. Das macht das Ganze sehr interessant. Es ist also quasi so ein eigenes kleines Universum, was gerade erst begonnen hat. Medienbericht überprüfen. Staatsanwalt Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung Selbstjustiz. Verurteilung der Selbstjustiz? Der ist also gegen Batman. Okay. Gotham Staatsanwalt habe Dent fordert das Büro des Bürgermeisters auf, sich öffentlich gegen die Wende der Selbstjustiz zu wenden, die derzeit durch die Straßen fegt. Bürgermeister Hill kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf andere Basis als der gesetzlichen erwarten, sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus. Dent vertritt eine harte Haltung gegenüber Selbstjustiz in Gotham, was sowohl die vermehrten Schließereien als auch bewaffnete Bürgerwehren wie auch die kostümierten Superhelden Batman betrifft. Dank eines der kürzesten strafrechtlichen Überhangsregister der gesamten Staates erfreut sich Dent derzeit großer Beliebtheit. Seit er im Alter von 26 Jahren zu Gothams jüngsten Staatsanwalt wurde, war sein bahnbrechendes Programm zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern Teil jeder Plattform, die seine jüngsten erfolgreichen Bemühungen für eine Wiederwahl angetrieben hat. Leutnant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit berufen, von James Hagopian. In Reaktion auf die alarmierende Zunahme des kriminellen Geredes in Gothams Unterwelt hat Kommissar Peter Grogan von Gotham Citys Police-Leutnant James Gordon mit der Führung einer Sondereinheit vertraut. Hä? Da habe ich irgendwie den Satz ein bisschen angebracht, glaube ich. Früher am Tag betonte Lieutenant Gordon in einer Pressekonferenz, wir sind uns der kriminellen Elemente bewusst, die in unserer Stadt auftauchen und im großen Stil mobilisieren. Sie sind derzeit unbekannt, aber nicht unbemerkt. Wir werden sie finden. Vor seinem Eintritt in das GCPD und den beiden folgenden Beförderungen verdiente sich Gordon eine ehrenhafte Entlassung aus dem USMC. Er hat wiederholt erwähnt, dass ihm das Marine Corps zu dem Mann gemacht hat, der er heute ist. Wayne Enterprises finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Der wohltätige Zweig von Wayne Enterprises unter Leitung von Robert und Regina Sellerberg hat die Finanzierung einer neuen Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke beantragt, welche das veraltete Arkham Asylum ersetzen wird. Seit Jahren hat die alte Anstalt durch menschenunwürdige Behandlung der Patienten und gewaltsame, oftmals tödliche Ausbrüche von Insassen für Schlägereien gesorgt. All dies soll jedoch bald der Vergangenheit angehören. Das Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital, so der Name des künftigen Einrichtung, wird eine Mischung aus Hochsicherheitsverwahrung und moderner Pflegemethoden für psychische Kranke anbieten. Um den Leidenden echte Heilung angedeihen zu lassen, es werden bald ambitionierte Pläne ausgearbeitet, Arkhams derzeitige Insassen bei Abschluss der Bauarbeiten zu überstellen und ein entscheidendes Programm zur Rehabilitierung und Entlastung zu implementieren. Kann der mal aufhören, die ganze Zeit in reinzulabern? Dann haben wir noch den Kodex. Schauen wir uns den mal an. Kodex-Einträge. Mit über 200 erfolgreichen Verurteilen konnte Staatsanwalt Harvey Dent genau der... Achso, das ist der da überzählt.
Also Thomas und Martha Wayne verstorben, Gründer von... Okay, da können wir uns quasi die ganzen Charaktere angucken. Alfred Pennyworth, also wenn ihr die durchlesen wollt, dann... Obwohl, nee, komm, das machen wir jetzt einfach schnell. Meine Eltern, sie haben unermüdlich gearbeitet, um denen in Gotham City zu helfen, die weniger Glück hatten. Bis sie in der Crime Alley von einem Mann namens Joe Chill erschossen wurden. Ich habe es zu meiner Lebensmission gemacht, die Stadt vor ihrem Gedanken von der Korruption zu befreien. Alfred Pennyworth. Alfred Pennyworth, Butler der Familie Wayne. Der treue, geduldige, immer freundliche Alfred. Er ist meine Geheimwaffe und der einzige Grund, dass ich weiterhin jede Nacht tun kann, was ich tue. Trotz seiner häufigen Proteste, ohne ihn würde das alles hier rasch auseinanderfallen. Haben wir den Staatsanwalt von Gotham City, Bürgermeisterkandidat. Einer meiner ältesten Freunde, er hat eine Menge großartiger Ideen, wie man Gotham retten könnte. Aber sein Ego bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Dennoch ist es schwierig, Einwände gegen seine Bilanz an erfolgreichen Strafverfolgung zu erheben. Die beste in Gotham seit 50 Jahren. Hamilton Hill, Bürgermeister von Gotham City. Bestes Beispiel dafür, dass was in dieser Stadt falsch läuft. Korrupt und vom Grund auf verdorben. Die anstehende Wahl sollte seiner Regierung ein Ende bereiten. Ja, aber der ist doch, glaube ich, nicht der Bessere. Katzeneinbrecherin. Verbrechen, Einbruch, einfaches Diebstahl. Neue Kriminelle auf der Bildfläche. Wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht. Sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren. Zurzeit hat das GCPD keine Anhaltspunkte. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie. James Gordon, Lieutenant GCPD-Abteilung für Schwerverbrechen, Verwandte Barbara Gordon, Tochter. Ein Polizist wie aus dem Lehrbuch, vertrauenswürdig und eine zuverlässige Informationsquelle. Familienvater, also ist er nicht bereit, auf der Straße irgendwelche Risiken einzugehen. Vicky Vale, Enthüllungsjournalistin, Gotham Gazette, eine der ehrgeizigsten und kompetentesten Reporterinnen der Gazette. Ich habe von ihr gelesen. Sie gleitet manchmal aufs Boulevardniveau ab, aber ihre Leidenschaft für die Wahrheit lässt sich nicht abstreiten. Sie ist schon eine Weile bei der Zeitung angestellt und hat alle möglichen Themen behandelt. Jemand wie sie hat Kontakte für die andere töten würden, mein Gott. Vielleicht ist sie über die Lage in Gotham sogar besser informiert als ich. Ich werde eines Tages vielleicht herausfinden müssen, was sie weiß. Cormaine Falcone, Besitzer von des Skyline Clubs, Kopf der Verbrecherfamilie Falcone, die schlimmsten Verbrecher, sind diejenigen, die versuchen, sich unter der High Society zu mischen. Er scheint überall mitmischen zu wollen. Schmuggel, Immobilien, Bestechung, Betrug. Ich könnte ihn ins Gefängnis werfen, aber er wäre am nächsten Tag wieder frei. Ich könnte eine seiner Operationen ausheben, aber es kämen einfach 2 neue nach. Sein Imperium ist umfangreich und vielschichtig. Eine Verurteilung verlangt nach stichhaltigen und zuverlässigen Beweisen. Gotham City, Einwohner 10 Millionen. Diese Stadt ist wie eine lebendige Kreatur. Sie wächst immer weiter nach außen und nach oben. Die Menschen, die hier leben, sind Überlebende. Sie müssen es sein. Und sie verdienen etwas Besseres als die Korruption, die in diesem Ort herrscht. Arkham Asylum, gegründet November 1921, der einzige Hochsicherheits-Nervenheilanstalt in Gotham City, bis jetzt. In jeder Hinsicht veraltet, das Gebäude fällt auseinander, die Ausstattung ist antiquiert und die Methoden der Belegschaft lassen viel zu wünschen übrig. Wenn das Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital eröffnet, werden diese Patienten endlich die Behandlung bekommen, die sie benötigen. Wayne Enterprise, gegründet 1870, multinationaler Konzern, der von meinen Vorfahren gegründet wurde und viele Arten von Produktion und Finanzen abdeckt. Ich habe einen Mehrheitsanteil von meinem Vater geerbt, habe aber mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun. Die Abteilung für Forschung und Entwicklung hat sich jedoch als hilfreich für meine privaten Interessen erwiesen. Okay, so viel haben wir bis jetzt. Da wird wohl noch ein bisschen was kommen. Okay, dann haben wir noch die Datenschnittstelle, da müssen wir gleich wohl... That computer should be able to read whatever data is on that stolen drive. Ja, unser kleines Etwas reinstecken. Also, nein, das ist falsch. So habe ich das nicht gemeint. Was haben wir hier? Kinokarten. Ich denke, ich weiß, wofür die sind. Von wann die sind. Crime Alley. Okay, was haben wir noch so? Batmobil. Apparatetisch. Ersatzenterhaken. Spare grapple. Can't believe I let her take that. Ah, sie hat den geklaut. Well, the test run at the mayor's office was a success. Das war ein Testlauf, okay. I should see if I can refine the edge. Could be sharper. Ja, könnte dann aber auch tödlicher sein und das ist ja nicht so das, was du willst, glaube ich. Okay.
Okay, dann haben wir noch die Dinger. Can deliver a jolt or knock out electricity in the area. I suppose that Catwoman would have preferred the latter. Ja, ist trotzdem entkommen. The newest edition. You can program it to reveal trace elements in a confined space. Sehr gut. Okay, das sind die Gadgets, die wir bislang haben. Ich will hier eigentlich noch nicht weg, ne? Ich hoffe, ich mache jetzt noch nichts Falsches. Ich will nämlich schon noch untersuchen, was das ist. Oh, that's the stuff. Ja, schön. Okay, haben wir sonst noch irgendwas Interessantes in unserer Bathöhle? Ich glaube, ich werde den Part heute ein bisschen länger machen, weil wir heute bislang sehr viel gelesen und sehr viel Theoriekraft-Stuff gelesen haben hier. Wir können unseren Anzug doch bestimmt nochmal betrachten, oder? Oh ja. The suit absorbed most of the damage from that gunshot, but I've got to protect my back, even from the police. Ja, Gordon sollte seine Männer ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Holographic lenses, voice modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. Alles klar. Holen Sie das Datenlaufwerk. Ich weiß doch. Mein Gott. Man darf sich hier doch mal They umgucken. fell off a building for this? Ja, wer weiß, was sie dafür gekriegt hat. Wer hätte. Schauen wir uns das mal an. Okay, man muss erstmal was in den Tisch stecken, bevor man sich hinsetzen kann. Was so important? Er hat wahrscheinlich den Knopf gedrückt. Aber so ein Standardstuhl wäre hier schon ganz praktisch. Encrypted. Na dann beweisen wir unsere has 7 Hechtlichkeit. bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an 8th bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? Well, in the process, What are we looking at? let me try a different angle. Okay, wir können das Hologramm drehen und können hier etwas auswählen. This is a map of the East Side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zellerback away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. Yeah, thanks for the interruption. And it wasn't for you, Bruce. I was worried I might drink all my good scotch. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Er hat was Back when it anderes still gesagt. had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. Nein. No, I already checked the codex. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins.
Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I stay out of sight when I need to. Define need to. Whenever Harvey calls. That guy's exhausting. Well, after the press conference tomorrow, I'll mark your calendar as exhausted then. The media isn't good for anyone's health. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I've had to cover for mysterious injuries before. You've been lucky. Or I'm just a really good liar. A necessary evil in your line of work, I suppose. Though I hope you change careers someday. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, Da habe ich gar nicht dran gedacht. idea. Do you think he might know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it was the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close. Oh Gott. I'd advise you to be cautious. But I know Das you sieht aber can't nicht aus wie abandon ein a good typischer mystery Cobblepot. until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Den hätte ich echt nicht erkannt, deswegen habe ich ihn noch überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht. Wem die Flucht gelingt. Cobblepot Park. Where are you, Oz? Ja, Cobblepot ist ja leider einer der wenigen, der sowohl Bruce als auch Batman hasst. Nein, ich wollte mir die Zeitung noch angucken, hallo? Geh nochmal zurück. Ja, kann ich. Das Laconia da wird natürlich geschrieben. Kann ich mit dir reden? Oder warum bist du so auffällig? Nee, ist hier sonst noch irgendwo was? Scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir mal in den Park. Ich bin hier so ein bisschen im Entdeckerdrang. Also ich gucke hier wirklich jeden Winkel, jede Ecke an. Ich will absolut nichts übersehen. Weil ich vorher auch noch nie ein Telltale Game gespielt habe. Deswegen weiß ich nicht, wie wichtig das ist, hier alles anzugucken. Komm, wir haben's doch. Thank you, sir. Okay, hier vorne haben wir erstmal nichts. Was ist mit dem brennenden Fass? Können wir
uns erstmal dran werben. Aber wenn dir wirklich kalt wäre, dann wärst du, glaube ich, nicht mit dem Outfit hier rausgegangen. Verspäte mich, treffen uns in der Stadt. Great. There's the statue, but no Oz. Ein Überfall? Will er uns verarschen? Wie gesagt, soweit ich weiß, mag Cobblepot eigentlich Wayne gar nicht. Weil er irgendwie der Meinung ist, dass die Wayne-Familie, der Cobblepot-Familie alles genommen hätte. So, was haben wir hier denn noch? Da können wir nicht lang Graffiti. Aber auch das sollte erstmal nicht wichtig sein. Was haben wir da? Eine Tafel. It isn't what it used to be. Hier haben wir noch mehr Graffiti. Das scheint alles nicht wirklich wichtig zu sein. So, wir können mit dem Dealer reden. Könnten aber auch zur Statue gehen. Reden wir erstmal mit dem Dealer. Beat it. Okay, dann gehen wir mal zur Statue. Hier gab es ja unfassbar viel zu entdecken bislang. Watch wallet cash. But this goes through you. Hey, you heard him, man. The hell are you waiting for? Sorry, fellas. I've got nothing. End him. Gentlemen! Oz? Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're in the moment! Come here! Think that'll do? Das war der falsche Knopf. Sorry. Stay down! Das war der falsche Knopf. Der hätte schon drücken können, ne? Das hast du mitgekriegt. This used to be a nice place. Lowlifes like you don't belong. Au. This is my park! Mine! You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little, Yeah, good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Well, thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked. Oh, that's very thoughtful of you. Yeah, it's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. It's a shame what happened. It was beautiful once. And now, it's a hellhole. Last thing my parents ever built. This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune, there's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did.
hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. Now all I got is this park. I'm sorry, Oz. No one should have to go through that. Thanks, Bruce. But we are not the only ones suffering. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Falcone was an uninvited guest. That's it. Never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And... it'd be a treat to watch him hit pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, though. A revolution is knocking on Gotham's door. And I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Alles klar, Pinguin. Wir sehen uns. Ja, wir sind auf dem Weg. Ich glaube, uns werden hier in Episode 1 so unsere Widersacher für die nächsten Episoden so ein bisschen vorgestellt, oder? Harvey Dent, Selina Kyle, Oswald, Cobblepot, Falcone. Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital, Pressekonferenz. Mal sehen, ob auch der Joker mitmischen darf. Aber das wahrscheinlich nicht in Episode 1. Mr. Wayne, over here, right here. Das wird man sich bestimmt aufsparen. Bruce, Bruce! Good morning, everyone. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. And worse still, those who do get out, or God forbid, escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? For those with mental health issues, there are no cuts or scrapes. Their ailments are often invisible, but inside, they're suffering. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost.
That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. With this facility and our next mayor, we create a new face for Gotham. Vielleicht zwei. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? I think Arkham has only done harm to Gotham. It's made criminals more unstable, put our citizens in jeopardy. We can do better. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even spoke with him behind closed doors. I don't make friends with gangsters. He was an unwelcome guest. That's all. Next question, please. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime going back years and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? I think you should check your source. Sounds to me like an intern is finally putting their creative writing minor to good use. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please, settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Oh. Treffen mit der Presse. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um mal zu sehen, was die Polizei da zu suchen hat. Wahrscheinlich Unterlagen zu Falcone, oder? Naja, das sehen wir uns im nächsten Part an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.